Kia ora. I te wā e tamariki ana a Waimihi, he tāngata tūroro huango ia. I tana tāingātu ki te rata, ka puta etahi a wanga ki roto i aia. Wow, kōrero no te kaputu. Ai, ka pai. E aha. Ka tahi anō ai kua hoki mai i te tākata. And? Unreal. He just told me that I might not be an asthmatic. Well, that's good news. Yeah, well, but, you know, after 30 odd years as an asthmatic and then being told, taumaha hoki tērā, i te kōrero tāua mo te huango. And yeah, that's what he said. Neke atu ki te rua, te kaumārima pai hinati o ngā asthmatics are misdiagnosed. They might be just hyperventilating. Out of it, eh? Ko nā tohu mate mo te huango, ko tētahi ko te kume. Ko kōrero te huanga ko te kume e tētahi o koutou. Ko te kume nei i tō uma. He uaua te hā ki wahu. Ko ia tētahi te kume. Atu i tērā, kia kaue wareware ki te maremare. Ka nui hoki nā tāngata e maremare he tohu tērā o te huango. Atu i tērā, ka raungana e koe ko te mahi o te hā, ko te kupu tērā, ko te wheeze, ko ia hoki hei tohu mate mo te huango. I te wā e hapu ana hau with Nico, e pai ana te oranga waramu. Engari, i te wā e whānau mai o waramu, ka tahi anō ka puta mai i te mate huango, i roto i aia, i mai i tana whānau mai. Ai, he mea ua rawātu tēnā. What did you do to look after him? For about 2 years, we tried alternative medicines, and in the end, I think he had a really, really bad asthma attack, and they gave him a hormone pill, just to kind of like calm him down, you know, because it was so full on. But, you know, we just didn't want to start giving him Ventolin and those kind of interventions to manage it. And also miri was the other thing that I used a lot of. Yeah, lots of miri. So we kind of kept it in tune for a little while. Yeah, and but it didn't actually get to a place where it was manageable and he was functioning okay. I was trying to do the ultimate best for Waramu on that level, but then when it was really difficult for him to actually handle as bad as his asthma could get, you know, because it's quite an emotional kind of condition, you know, environment and emotion are all attached to how bad I reckon an asthma attack kind of like hits the child. So eventually we did get him a preventer and some Ventolin and managed it like that from the age of about 4. So you look at the whakapapa, you look at, you know, everything that basically has created the child. And one of the things that we looked at is historically, because of Pine's whakapapa, they're from the East Coast, and there was, what was the mate down there that killed a lot of our tūpuna? Tuberculosis. So she found that gene was probably one of the things that still existed within Waramu's... Ki roto i tō tamaiti? Ai, ka heke iho. Yeah. Hei whakatika i tōna huango, me whai a Waimihi nei tohu. Ako me pēhea kia hā tika, ka ati tana whakamahi kaharawa i te rongoa, piki ake i tana māramatanga mo tōna huango. Koenei te rā tuatahi, ka oma haere ai, ka piki taku hauora, wepua me haere. He maha ngā take ka timata te huango, ma te mōhio o oi nei take ka tāia e koe te karo. Taiwa, kia hoki mai taku hā. Oi, ka tai anō ka tīmata e tēnei. Te oma haere mai, tērā wāhi ki konei. Pau taku hau, i taku omanga ki te tihi o tēnei maunga. Nā reira, me haere au ki te tākuta, ki e tehi tangata tautoko i au. Kua tae mai te wā kia haere atu ia ki te tahi tōhunga o te hā.
When you're doing things like sport or exertion, do you find that you get asthma during exertion? Usually when I'm running or when I started sports, and it was a big excuse when I was a kid, I wouldn't do it because I had asthma. Your asthma was an excuse to bow out of sports. All the time. Yeah, that's quite common. Ko te pūteikau tētahi momo pūkenga hā. E tūmanako hia nā Waimihi, ke whakamahi tēnei momo hā, hei whakamutu I tōna hyperventilation. We're going to do a measure of your hyperventilation. The degree of your hyperventilation will be indicated by the length of time you can hold your breath comfortably on an out-breath. I'm going to time your breath hold, but first I'll demonstrate for you so that you can see how this works. So it's a normal breath in through your nose, if you can, a normal breath out through your nose. Hold your breath you're going to use willpower to extend that breath, but then at the first sign of discomfort, you will take a breath. Okay, so take a normal breath in through the nose, normal breath out through the nose, and hold. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Okay, that's not bad. That's actually quite a good control pause for somebody on day one. Now, you might have pushed it a little bit because you notice how you see their mouth is open now. Yeah. You're desperately trying to suck some air and to dilute all that carbon dioxide. So we've pushed it a little bit far, okay? But, okay, that's good. That's a good control pause. Now, let me show you what that means. Ko te atu āhuatanga o te mate huango, ka rereke te hā o te tangata. Me ka tere hā koe, ka hā ki roto, ka hā ki waho, ka wawe te hā ko te raru, ka tuku atu koe te hau hā, ka raru tērā, ko te kupu mō tērā ko te hyperventilation. Nā reira, kia āta hā koe, kia mau koe te hā ki roto, tukuna kia rere, kia tika te hā. The way that the bronchodilator medications work, like Bricanol, is that they relax the smooth muscle around the airways to give you symptomatic relief from your asthma. The problem with these medications is they also increase your breathing rate. So they increase your hyperventilation. Now, if we consider that asthma is caused by hyperventilation, then you see the problem. That would explain why, you know, when you take some inhalers, depending on which ones they are, you get a bit racy afterwards, and and you want to, you just get really irritated, or not irritated so much, but you get really fidgety, and your heart starts racing, and you get a bit of a rush. There you go. They're adrenaline based. Yeah, right. And they increase your breathing rate. So while in the short term, they help relieve your asthma symptoms, in the long term, they will exacerbate your asthma. Te